Impress your guests this Ramadan with a sweet-smelling home by getting yourself the Octopus Home Hamper. At just 36,000 shillings, this hamper comes with floor cleaner, dishwash, hand wash, bleach, glass cleaner, flush bowl toilet cleaner, Lotto disinfectant, and a bucket for free. We are located at Plot 78 Bombo Road, Kawempe, or visit our Chikobo shop on Sun City Plaza, shop number 6, or you can call us for delivery on 0708 520 061. Octopus Detergents, improving your quality of life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo, nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amajini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888. Come in. Boss, Lugalabi Mugobi. Guru yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku Noti 753 Noti 65 28. Home Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani. Home Connect Properties be bakuyunga ku makaga golubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Home Connect Properties. Welcome to yet another edition of Kasuku Live program Bajita Animal Farm. Iranga mdachike estalira wala Joseph Tamale Mirundi agenda kuba twegattako naye kansoke mpiseeko obulango bw'abakama bange nalabye abantu abakaya n'obulango tokayanira bulango bemuba munyumirwe eyo mubisalaasalamu mu byegabire mu bitambuze ku TikTok zammwe tewali aga nti kampeyo Kasuku ku ssente oba Kasuku kamuweerezeeyo. So tetujja tuguma kuteekayo olw'okwasewo mwe temwagala bulango mumpapa mulina gye mulaga abalina gye balaga gendo ojja kasanga ate kalagawa teri. Nsondikire wa ngenda sookera wa Haji Jafari Musa. Haji Jafari Musa akutegeeza nti asomeddwa ekisibo bana ekiggwako ajjanjabisa ku ruhani aga nti gwalina ebizibu ebiganye from all spheres of life musajja mirimu diini byonna ojja kuba omunoonya akaali Nakisunga mukono awo ate nga yakutegeeza nti asooka kukolako n'olyoka obeera nti ate ozza omuzigo ali ku 0700 398888 ye 0700 398888. Banafa badembe distributors bagamba nti gwe ayagala products za Fresh Dairy ne Brookside ku luguudo lw'Entebbe kubeerera Kibuye Park eri ku airport. Headquarters zaabwe ziri awo opposite Kenjoy Supermarket
awali African Hotpot awo be baneiba baabwe yogati mata muzigo obuwunga bw'amata amata gano agatafa ge baleesa amapya byonna banafu baddembe distributors ebaliko bakubirewo ku 0702 744 426 ya 0702 744 426 tulina banafu aba Home Connect Properties obalabye awo batunda kugula taka bazimba amayumba bagula amayumba balabirira properties so buli kyoyagala ekikwatagana ne property taka Home Connect Properties we bali ku mabirizi ate ne wali enansa nosobola okuba nga basangawo ne osobola bakubirawo ku 0704 44 15 81 ye 0704 44 15 81 Arapex style adhesive gwe asiba tayiro azimba ng'osuubira okuba nti ojja kusiba tiles tayiro si zembi temunenya tayiro nnungi seminti gw'oteekamu bwe buzibu banafu aba Arapex style adhesive bo batonda adhesive bakubirewo ku 0753 065128 ye 0753 065128 aba Octopus detergent bagamba nti tulina Ramadan offer buli wogula kali akabaketi kaffe akalimu byonna ku mitwalo 360 n'akabaketi nga kwekali tukuwerako liquid soap liters 3 ogende ekintu osobola okubeera ng'okinyumirwa balina hand wash waliwo enerongose endabirwamu flow wash disinfectant waliwo kano bakayita batya byonna anyway beera ng'obifuna bali ku 0708 520061 ye 0708 520061 oba basanga wali mu kikuubo Sun City Plaza shop number 6 bali mu kikuubo awo Sun City Plaza shop number 6 finally Kauka Derrick Investments Company bano basajja bange bali kisaasi awo kumpi ne step by step we bali ojja okuba nga obasanga badiringa mayinja bagasala ne gafuuka straight ne bagatunda bagasala ate bagadesigninga n'ogazimba basobola okuba nga bagakuzimbira so babayita Kauka Derrick Investment Company bavubuka bato myaka 22 naye basalawo nti tebajja kubba ne batandika akantu kaabwe so bakubireko ku 0705 710 ye 0705 710 ekintu okikwasaganye finally tulina NRM Diaspora Convention eriwo okuva July nga 1 mpaka nga 3 wali German so ate theme yaabwe gye batambuliddeko batunuulidde human rights ye theme gye bagenda okuba nga baddukirako babayise European NRM Diaspora Convention waliyo convention eri Canada eya NRM kati waliwo eno ndooza muhozi gyagendako so bagamba nti rule of law and human rights subject to Uganda labor law human trafficking iyo bagyogeddeko olujjo gyoyogerako wano so ngenda kwogera nabo bakutwale ngenda ekyo muzeeyi ojja kgenda wekka bw'otuuka eri bakugulire buli kimu kipya bw'otuuka okukomawo bakutwale European NRM Diaspora Convention bali Germany ate Germany eyo waliyo omwami yangamba yaliko naawe ng'osoma yangamba wasomera Germany anti nasomera mu UCB abakomunisti bantwala n'ensomero mu International School of Journalism Berlin East yes ate n'abakapitalist nabo ne bantwala n'ensomero mu Institute baba kanzije nze nabaga nti nali marketable from childhood nembaga nti nagenda easy nesekabembe netutwala ttiimu z'omupiira wano n'abaddusi netubeerayo okumala ewiiki 2 nga gavumenti ya Uganda temanyi netukoma ntituula why gundi passport ya Uganda yaliko nti except Israel and South Africa ate batukoneramu we came back I don't know nina omukisa gw'abantu Habyarimana
twali tumanyiga waliwo first secretary ku embassy ya Rwanda sidanga mumuwulira nga mumuyitaddewo Gracious Bahunga. In fact Bahunga, when I analyze, Bahunga hitted on genocide. Bahunga yangamba these people are going back to Rwanda, but the land is also occupied. Bagenda kubeera ekitegeeza Rwanda nti tegenda munnyo bantu bangi. No, ensi yonna ebeera organized. Britain yenkana ne Uganda obunene, they are accommodating more people. Karamoja yenkana ne Belgium, waliwo obusi nga waliwo akali mu Europe bakayita batya small country. It depends on how organized you are and your society you are, because from Uganda tulinga abakona okuna kwaffe kuli kutya nti revolution zonna ezize mu Uganda have not helped us to solve problems. Nti osoma industrial revolution abantu bava mu bibuga ne balaga mu byalo bagenda mu byalo bava mu byalo ne balaga mu bibuga as a result ne bazimba ziikayina empanvu. Kaakati abantu bonna ne babeera mu bibuga. Mu byalo ogenda mu America abalimi bali 3% abali mu byalo. Yes, abasinga bali mu bibuga kati. All of these chunk areas that were left behind zalimibwamu. Kakati mu Uganda mwosanga ti abantu mu byalo babagobayo babagoba mu ttaka, ate mu bibuga babagobayo kati bafuuke ba refugees. And you think there is a ministry planning. There is a ministry planning. Abakwasaganya ekyo. Yes, how can you, kakati where will they go to riot? Anyway, kansoke mmaleyo kana akantu. NRM European Diaspora Convention nga begambye July 1 mpaka 3 abaagala okugenda ng'ogenda kugendayo n'abaagala okubomba. Nze bano abantu bange abalaba Kasuku live bino mbibasomera naddala abaagala okubomba ekintu ogenda okyongereyo. Wabeerayo abagaa nti Kampala aganye njagala yitamu mu kifo ky'okugenda mu Bawarabu omukisa gubeera kukoze eki. Tewali buzibu bagende bakole ki bayiye. So enamba ya Uganda gy'ogenda okukubako eri 0776 730 184 ye 0776 730 184. Tonkubira simu nti nziriraamu ennamba, ojja kuddayo mu kavidiyo ogirabe ogyesomere kuba sitambula nayo mu kiwato. Baddeyo bagirabe. Abasasudde basasulidde mention n'akalango akajja otandikanga wali kati asobola olaba akalango oba n'akomaawo. Naawo awo nga tuvuddewo Muzeeyi Mirundi gyebaleka okusooka we tujjidde wano sheena abantu bagirinze nga mmisa bakulaba ng'osanyuse ear to ear ogyeyo ekifuba bwoti ogenda ogwa tumwebaze mu kifuba ne tukulaba ebifaananyi Sande ng'oli ne tumwebaza akusika ne kutubaati mwenda museka mugudde eri abantu ne bankubira amasimu. Waliwo omuvubuka ali ku social media okwo tumbulira mbowa kuvuma anvuma ekiyende. Those are idiots. Let me tell you, me I don't fight with the idiots. Abantu baga nti wabaliddemu olukwe banteeka muki. You ask me. Ask them. And they are mwamuteeka muki. And they are stupid. Why? Am I an elected member of parliament? No. Am I Bobby Wine? No. Do they pay me? No. Never gamba. To the moment you find a man or a woman bending and searching for something, and you bend and search, you are stupid. Why? Because when he wakes up, you must wake up. Yes. Omala kumubuuza nti onoonya ki? N'olyoka omwegattako. Am I an opposition leader? Am I what? Agwo oli wa NRM. Mbaliddemu olukwe nga ndulyamu ki? Mwanonda. What about those MPs who close? Bakansala abaziba mu mwalonda jjo sente bwe zaze badduse ng'embwa bagende balya ennyama. Kati njagala ombuulire. Who owns me? That argument is stupid.
and if you talk to me, I slap you. Kubanga, you are owning me over what? Who pays the piper controls the tune? Museveni ampadde chimu in the last 9 years that can attract me now to join the government. No, but you see, and I don't need to explain. Let me read it to you. You see, for me, I write. Magazine yeno jirama. Papa yali ampemikisa. This magazine. In the magazine is since okuwangala one. Yellow Times. Bajiteka mi yadde kikumi. Kakati kankubulire nti when you look what nabaga nti Lumumba yajja okubeera secretary general singa naddukayo naye olaba bwe twagende wa Papa ebifaananyi byaba kyenjagala okutegeeza nti bw'ogenda Vatican etteeka likugamba nti olina okwebikkirira. The only person who covered herself is the first lady. Wow. Chiwatugamba last week. Yes. The first woman, the only woman, even the celebrated Catholics, Musumba yagule kuti ya Rosa Lazigabi, ninge wa Papa ya yimiridde buyimirizi. Ono ye Musumba yali yesimbye ku Papa. Ono Musumba yali yesimbye ku Papa. Do you believe that the Pope was hosting African women for the first time? No. Bamuyimirirako. Wano specials awandera Kazibwe. Mandela yajja wano. President natandika okwogera mu Luganda. Mandela naita specials awandera Kazibwe vice president. Amutwazirete Kazibwe narrative before Mandela. Margaret Thatcher narrative before King Hussein of Morocco. What type of women are these? That's why the Pope was annoyed. And he had to call me back. Kakati mbabwabulya nembagamba, I'm pursuing my own agenda. And normally, I write. Kati kankusomera akatabo kano nkugamba. Nti, bamafia babafuze batya mu ggwanga lino ne babajooga. Kibalemeddwa okunjooga. Those who are talking nonsense, those are shouting at me, are the sponsors of Lwaboko. Bategedde mbakubye ekigo. Nabagamba, I did not go to State House to work. I went to State House to study. I went to Mengo to study because I'm a Benist. Ben Chiwanuka went to Mengo. Ben Chiwanuka went to the central government. Toyinza oyina okumanya. Institutions no yino mwenye bwezikola. Tujita systems analysis. I worked in Mengo. I told them I have not come to work for the Kabaka, pay me money. Bansa Sulam. I signed an agreement with my Uganda numbers. Nimbaga sijja kwogera mu bintu byamu. Ssaabasajja Kabaka wangaali, mama wange yalina okuwangaala. Yes or no? Yes, sir. Emengo, omukungu bw'aba akuyitako, okona otunula ku kise. Yes or no? No. N'ogaanawo. Nzize kubakolera kuba mulindu abadduseeko, nze kuba kiraka. That's me. Kakati government ya Museveni negigendamu. And in fact, let me tell you, I had a meeting before the president. The president called me, Nemale Wakitule Nakusatu. I had rejected his job. It was Amelia who prevailed over me. I remember three things. One, the results of UNEP came out. Two, is when Kutesa became a foreign minister. That was the day when Museveni. I sat under the tree with him and I told him, I am not used to government operations. Give me money and I can't do a thing. Museveni refused. When I went to State House, I found Onapito. The president called a meeting of senior staff saying, I trained this son of mine has come now to work with me. Onapito, don't mind, we shall expand the department. Kakati nzi nagenda kustudiga NRM, State House Operations Command Center. They humiliated me for 14 years. I'm the only person who had access to Museveni.
who could not tell him, I want this. I used to see people. Muze njagala kulaba nga zintambula butambuzi. Nali sigenderedde ssente. That's why bampaga emitwalo 6 omwezi. Immediately I left. Wagogo n'ateekawo munne Don bayongeza ssente. They poured money into the department. Mumpita musiru. Mulowooza sinyibu. Siri kwenyo ntogwe nenkwasa omutwe. Museveni kankusomere nkugamba my stay in government resulted in 2 results, and I out of my experience, when I get power or when a friend of mine, like the person I support, like Muhozi, takes power, I write a paper to him how to govern a government, to learn from Museveni's government. Nti bano tebalina vetting. A man like me, baiti basobola kuntwala mu Mengo, baiti basobola kuntwala mu State House. Obwongo bwange tebukolerwa wansi wa kintu. I'm a Republican by nature. I'm a self-made person. Tongula sente. Kakati singa nali ngenderedde ssente mu State House saali wangaddeyo. Okay. Omanyi yangu yanye ebintu. Ogambye balinda nze njogere. Yes. Kakati let me tell you. What did I find in the State House? Next time, when the public service almost 7 is looking for people, there must be thorough vetting. Gundi Diana yali akubibwa kabaka bwa Bungereza ekigo wayi. Diana yali mukatuliki virgin nga tabimanyi. Yali abakubye ekigo. Ebintu ebimu byetaaga nga wabinyikiramu okujoga kwabwe okudukanga amazzi obusumu obunukanga amazzi okugamba nti bajja kujoga bakujja wano okujja wano ebi byabalangira kingdom ti abasajja bakumanga bakakabaka nga babalaawa. That's a kingdom. But when you turn a republic into a kingdom and you observe so many people, different characters, bakikuba ekimu kakati bano bantwalayo nga tebalina vetting. Tewali muntu n'omu yenna yali asobola kutwala Mirundi mu State House. Teri muntu yenna nga security nga yakuvetting n'ogenda newaffe mu kyalo ne bagamba nti Mirundi akola mu State House oba mu Lubiri oba mu public service. I grew up as a Republican. Kakati nkusomera negamba. What did I find out? Nakugamba ti abasajja bano baba nakufuga ba mafia kuba Museveni mulala ne mafia ndala. Mu government ya Museveni tukita sabotage. Mulimu fellowship kibiina ky'ababbi kirimu hwizi muhosa kirimu ne kitaawo abatakirimu mu Uganda aba making decisions mu Uganda ekibiina ky'ababbi kibayita fellowship ekivuganya ne Museveni. Opposition party ya Uganda bayita fellowship is not Bobi Wine. Bobi Wine is a product of the fellowship. Naye mwawe kakati nkugamba tikisooka kuba kufugira Kasuku muli baana bato kankubulire boba afa Baganda tukugamba ti obanga oyagala okubulira omwana wo omuwala mutwale ku muti gw'entaligita. Entaligita yentula kasa omwana oyo ate ogubaze kasa omwana akwata entula n'agirya go home abadde absent minded. Kati nkulese ku muti gwa good enough you are not a woman kugamba kyebasooka okufugirako extension of privileges. Bakujja mu bwavu ne bakuteeka mu ki muhaayi naye nga babikujjako ogwa okitegedde nti Museveni okumanya musajja mugezi. Amagye gaffe gali mu mawanga mangi naye waliwo ennyonyi etwala akawunga n'ebijanjaalo tabamanyiza biifu na biscuit. Owekotoli ejina yali amuga nti bambi abaserikale bweyagaana kuba amanyi bwe balidda balisaba ki enkoko ne biscuit. Yes. Museveni yasanga Amini ayina churches ne mosques mu gundi mu barracks mu ebiri yabijjayo. Amagye ga Uganda tegayinaani tubayita batya bachampulains. Museveni yasanga amagye gonna gayina amesops mubagulebe ku mulembe gwa Amini ne kugobot okunywa bia nga owebbeeyi ntono kigatto nga wamagye naye akaawa nnyo ebintu byamagye bizitaafu
ku mulembe gw'obote ng'abantu ba civilian balirayinga kuki kimbo w'amagye biki by'amagye bisikuti w'amagye nga gwe tulya yabijjamu tewali senior ameso bakuwola buwozi ne bakusala ku musaala gwo gyamanyi strategy ye kakati gwe bwogenda mu gavumenti nkubuulira wano nti ekisooka kya byonna fear of sliding back to poverty olwotuukayo nga bakuwa emmotoka n'abazungu kye bakola bakujjanga mu bantu ne bakutwala nakasero ne bakujja mu bantu balule professionally baani abo aloof detached from your people from the population kati nkugamba nobeera nno ng'olibibyo in Africa business deals depend on one's closeness to government. Take for example the late former Vice President Dr. Samson Kiseka. He owned the best modern farm in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farm vanished. And what remains today is his grave. Dr. Kiseka's widow was saved from serving to death by President Museveni, who brought her back to Uganda from US. Omusawo omutendeke eddwaliro lya Kiseka liriwo dilapidated. He was already saved. Bagamba nti Kiseka yabeeranga ne ba best doctors naye nga si kiki kiri ku artificial oxygen. Kiseka n'omugoba ku operation. Kiseka yalina faamu Temangalo nga ettaka bwe liwulira nti liweddemu amazzi pipe zeetekako zokka. The best way is it. Bibiri biwulira mu Temangalo nti National Security yagula Kiseka eddwaliro lya Kiseka military police dilapidated. Government yali mugulako yafa. Why? Yali oxygen. Point okitegedde naye nkugamba nti kankulaga omulala extension of privileges. Yes. His successor Dr. Spencer Kasuku also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grass, Spencer was a good-looking woman with big rolling eyes. Her success in modern farming hit headlines, with publications labeling her as a celebrated farmer. Sipe, short for Speciosa, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm, from which she supplied several government departments. By the way, what happened to the famous Naigaga market? Wekalina ite muli bantu. Yes. Sipa chali farmer. Is Sipa a celebrated farmer like Kiseka? They were artificial. Nenkugamba nti Sipa yagwa kubanga bye yaliko tukita business acumenship and gondi nti nebyo byonna farms mulaba mwankole zonna enti nzirina fe abayimiddewo ku bulunzi abateera eddagala lya bwereere nakyalina wati envolo tienti nti bawa omuntu omwavu omuwente nosubulaya enkwe kugirumako neefa. You must have a person who attends n'enkoko efama kyobula nadi zaganye kati Muzeeyi Mirundi wulira awo wonna eyo point ogitegedde eyo point ngitegedde kati ngenda kulaga wait tugguka wali. Yes nenkugamba ti ekyokubiri kati olabe bakola nti ebintu byonna bibeera byangu ng'oli mu gavumenti naye nga si bibyo bwe bakuggyako omukolo buli kimu ne kiyiga eyo. Kiseka bamugoba yali South Africa abantu babba emmere wa Kiseka abaali bakuuma wa Kiseka badduka kunoonya kazibu bo bakuuma vice president regular soldiers who are still here. If it is not the courtesy of Muhoozi singa babatwala dda emmotoka baali bagitutte naye nze ne firiti of cars motoka ewange zikaba n'okukaaba nzivugemu kubanga namanya nti bino si byaki. Muzeeyi Mirundi baaba namanya si byange. Wakitegeera mangu. Yes, kyovulaba nze sikozeeko nti amafuta baagajjawo emmotoka ogirabe mugikube ekifaananyi gikube emmotoka eyo terina wenywa amafuta nze ngeeteeramu nerikyabiri ze baali bampadde
bagajjawo okitegedde nkitegeera bulungi amafuta galinnya nsasula emitwalo ndowooza 15 oba 2 edde okutambula ogenda ku programu zinaki tebateekamu yadde 10 kuba nze nabikola ki enkoko enzungu ne bwegifulumye mu kiyumba efa nze ekintu kyensinga okweyagaliramu kintu kya Yowaana Mirundi n'ekyange era nze nali seeyazikankako kintu seeyazikampale seeyazikasaati kakati ekyo kitegedde bulungi if I had no money eyo emmotoka baali bagitutte mukozi yabagamba muleke kubonyabonya abantu bakolera muzeeyi mirimu ne bagikomyawo amafuta agagigenda mugikube amafuta agagigendamu okujooza they only do one service naye nga baagala abantu bagikulabemu tumwagala nnyo kuba ndi mu mmotoka yaffe emmotoka is a liability to me era abaana bange bagamba muzeeyi bwobanga jewaffe okutulambula ku ssomero leeta mirundi 1 tibagali eyo abaana bange bagigoba ku ssomero ti abaana babavuma muli mmotoka zammwe muli mmotoka zaffe I knew these people nenkulaga ekyokubiri fearing reprisals bw'oba nabo mu gavumenti bakozesa effujjo lyonna kana katabo kali kaani the power of Uganda kakabere kali kaani buli omu namwogerako sibetera kazi busimumaze kiseka yataliyo kakati nenkubuulira during the period of fattening nga bakufatteninga ng'ente ennume ente ennume tebagiraawa nti kubanga eremu bagisasira kulinnya nkazi ekomye ebyensoje esavuwale okiwulidde nkugamba during the period of fattening nga bakufatteninga naye nga bagenda kukola ki kukulya mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. These atrocities would later be brought against them in future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly pushed into this category, having delivered, committed, and dedicated service for 14 years, defending Museveni. The mafia wrongly believed that I had become so unpopular, and therefore humiliating me would be warmly welcome. Kati bwe kyebakukola tikusaasira eyayimbanga ennyimba zonna baamuleeta ne bamufatteninga akasajja kayabukidde akafikiti bwe kamukuba bamukubira saluti talina gyayimba. Twabadde ne bebikulu ku mukolo n'ambuuza mukulu wange olioti bamuwaddeyo okuyimba oluyimba yadde olumu bebe yayimbye ewa eno ku State House teyayimbye ne waliyo abayimbye abanyarwanda bazze nalabye kabandi simanyi kabakayita bivuga bandi nga bulijjo bayimba kaliyuki bayimba zabala zani naye bebweyinte bebekulu teyayimbye nga waali lolo ye yakola ki yaggwa neno ye yesimye bamuyita mu State House. Yes. Waliwe batayita kyokka kya State House kye nakwagaddeko be nakulabyeyo nenga kati abantu bategedde level zaabwe waliwo ababeera awo nga baleekaana naawe nga tebamanyi we bagwa. Natunulidde mukozi it is a generation change. Yayogeddeko nti nakulya mu ngalo za Katumba Wamala. Yayogeddeko kwani anko we yekka basini officers abamu yalese kyanda kuba yali kamanda wa special forces. That's a generation change. So kati Muzeeyi Mirundi omuntu ayagala kumunnyonnyola otuuka otya ku mikolo egyo eno abantu bagamba oluddeyo nnyo wano ntegeddewo nabategeera nti bwe nabakolera emyaka 10 n'emeka 14 naye nze nalina escape route bankuba mu mawulire bangoba the president kankubuulire wano ekyo kyemwagala nabagamba nakugamba nti nakugamba kanve wano naye nkugamba I worked for Museveni for 14 years defending Museveni. The mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially Mengo loyalists. Era bankuba obutambi ku lady Norwich yavumye Norwich yani who knows Norwich Narayise yete wamusanga yo mu State House. Era nagano omulamusa. Ekitegeeza olwo wagano obbuuza. Nalweso tumwebaza Nakalema Lwabogo we are the authors. Mwenda yajja kunkuba afune ekifo kya press secretary.
mbamanyi Yesu yali ayagala ne tumwebaza had many things to hide kakati nkugamba nti nkugamba to their shock bajjako programu zange tumwebaza yajjako programu zange. How can an advisor of the president on media tumugira koti ya programu ze ejogo okujoga contradiction mujoga bavu naye contradiction mujoga bavu ompumba buyali bikirira Muzeyi Mirundi they don't add up. If I'm an advisor of the president on media, then you cannot switch off my programs. naye problem eriwo kati jogo kati nkubodi kale nawe kuli bias nawe atani bias ntia tibajja ko programu zange to their shock they correct a joke and laughed alone when they switched off my programs from airwaves. Both media owners and listeners forced me back on air. The mafia was humiliated to the bone marrow. Shamelessly they hatched a new plan which was convince me to work with them. This also looked stupid and it fell flat. They thought that I was a pauper who could not survive without a government job. Mbo, I can give Mirundi a job. He can go to New Vision, $1,500,000, Gendos win Yoko. Publishingers win Yoko. Gendos win Yoko. Publishingers win Yoko. $1,000,000. The issue is not in money, integrity. You see, you people, younger people, let me tell you, trust, people's confidence is like a virginity. You lose it once. Abantu bobali amolukwe. Don't stimulate a woman when you are impotent. Jakuku. Todiranga muntu n'omusuubiza nti gwe ofuuse gundi we. Yes, bannayuganda si be bakuyita obalwanirire. No, besi yali ali ne bamukuba ku lujjuliro ng'afeesa n'akoma najja. Yes, bannayuganda si be bakuyita obalwanirire. Omukazi si yakwana. Leka kutigaatika mukazi mu mbugo ng'akasolo kafu ajja kuba akutte kubanga omuteeka mu mmudu ate nga toyina bwe mbadde ensikiza ekutte nnyo najja enkyanga bulaba kiriza ogende wakojja kimbowa kakati mwe kye mutamanyi ti these people abantu ba Uganda si be bakuyita bw'otandika okwogera ebibanyumira era bo obalekawo mbagamba nze n'embwa naye embwa bw'ejja okunyaniriza n'enjikuba oluyi edda wali neetuula nze ye embwa eganza omulimu gwange nagukoze. The population does not come to you. Mwe mujje ne mulimba abantu kyobola abajja batta. Mulimba abantu ne mwebekesa itinga nti you are liberators. Kubana bagamba ti mu nsi the people who change the country are four. One, the liberators, like Museveni, liberated the country. Two, the moment a liberation is hijacked, a revolution, you are free to go back. Try to because three, a reformer. What is there to be in the period of whatever nigga bogger? She would do. She was a chitty. And yet she should do. And yet when you see Nagis, or Bunuka, or Soma Bunuka, or Josebunuka. Being 20 Vinuka, Uganda, even you can get Nagis, you really did. Or Bunuka, or Josebunuka, or Soma Bunuka. I got it so one day, which you would date. Another stupid suggestion was that I should work at New Vision. What type of arrogance is this? Kabushenga declared me a madman, according to Dr. Kabushenga and Dr. Kurubia. They declared me a madman. Later, they wanted me to employ a madman. How? To move back and Dimularu. And that's why I rejected Museveni's job. Dimularu. Have I gone for them to take up for Kiriares? Bonjoka Tetudingana, a joke on the joke of an apple. The Sijo away with Yabujing. No. Kagatin Koga. Nti, Kabushen, Dr. Kabushenga, Dr. Kurubia. Declared him a madman. Later, Dr. Kabushenga wanted to employ a madman in his department at a monthly pay of 50 million. We have declared I take a Gondi Yabagam to Mukund. Tumukwenda yali agala kwesemba kuba president nga manyi nene mubiri gumu na create a job for him. Museveni amugobi yeta manyi fa nze nko nalinyo muto nalinyo ko bentu enjasa nenkugamba nti actually Kabushenga was rotating around his grave. Other people came, other stupid people
came up with a brilliant, in inverted commas, idea, suggesting that I should be employed at the media center. This was sheer arrogance. In all cases above, I have to work under Franka Tumwebas. This is what they fail to understand. Among the Baganda is only which who moves backwards. How can a general become operating commander? A spokesperson of the president for 14 years, answerable to the president. When I write briefs, they go to the president to be an advisor under the minister of the president. When I want to address the president, Your Excellency the president, through minister of president, I go home and make a bricks. I'm principled. Nchitegedde kakati atasobola nagana bwala DC avumanzi kuba sajjesi I'm not civil servant najja kulera mwana Museveni bweba omwana bwe yakula Museveni agoba embwayi nalaga wange I'm ready even to make a bricks nenga sikomyewo mu government some government ogenda kuddayo kubolira mane bwe nalwala baga katumufunye this is an opportunity to help to humiliate him. Waliwo bayita kano night simulabanga nako yakuba tewamulabye gye mwabadde batubulidde oli mulwadde alya nonkoko ye bwasankuza but the president has told us to take it. Museveni was not around. No, yankubira question, let us meet at Imbuya nemuka ku weekend esimu za weekend za mapenzi can we make love in the barracks nga simu manyi. Do you know that I don't know Canon Night? But I stumbled on Canon Night mu bintu bino bya organize. Ngaina wali mu Pakistan yamukwata namuta. Kakati nkugamba ne bangamba bankwera esimu kumaja. Muzeyi azade that he was sick. Bali bagandwa bone cancer bankwete ko seto omulambo gwange. Nakugamba nti money for medical treatment is sought from Narweso. They should go to Norway to get 30 million. Na soka nenkwata akadomo nakasidi nenka uba mubwenti nenka muyiri. You joke with the people to get money from Norway. Muzeyi Mirundi. Why not another person? When I hear Norway, if I hear the word Norway, mpuliraje nalinka yode nenka muyiri nenkugamba nti actually nkugamba medical treatment is sought from Narweso's office. It was Narweso and Nakalema who Nakalema ino mtu kumulinga kwa mbuzi. Wito kandi mbuzi yetambula katonda mula. Who has a head shaped as one of a goat that plotted my downfall. The offer of a job at the media center was purportedly to save me from acute poverty. Mwavu mumutase muwo mulimu temunajja twete tulina sente kaliwo kawo kadda nikasangwa wani mukulu kali kadda nikasangwa kaliwo kadda I joined the government nga ere myaka jange 24 njono emyaka 14 nje mara mu state house emyaka mwenda lwabo nga munyawo ekitegeeze no government sijifunye but I have learned how to survive. Nabagandi omusajja akwata omwana ali stubborn namutwala mu kyalo ndi amubonereza yagenda mujjayo ngahodde wedde n'agaana yamugamba bwemba ewuwo mu kikomera omupiira tena agisamba edda ku kisenge samba na kisenge naye mu kyalo nkubamba ekulu tusamba nakyalo ewamu nyoba firiji jajja anfumbira Coca-Cola n'ekyalo ekaawa ambika. When this kid was supposed to be punished, enjoy it. The situation, this man, omugaga yalowooza nti mukyalo omwana yalemera mukyalo. That's why I tell you, when you have a quarrel with your wife, ensure that she does not stay away for 2 days. Mukomyewo ajja kubeera exposed ku things zatalabangako. Kati if you tell me embuzi bweba yakutudde okugeza ku mugwa baba musiitana n'embwa kakati nti I'm having been in my wound private life for 9 years at 65 I don't think that I can be in the government. But I think this is my submission, Muzeyi Mirundi Katini. I think
abantu bo kyebogererako they are not saying you went back to government however you assured them that you will never step in State House, you will never meet these following people. The experience I went through, I made the following resolution. One, in the same way, I compared the public servants to villagers in my family, my village. Even from the same families. Why? Women were vulnerable. Nakugamba, number one. In the same way, the villagers in Karagana reviewed Kajwa's conduct after the death of his third wife. I have developed a different view about Mama Mbabazi, Jeno Mugisha Muntu, and Dr. Kiza Besi. They must have had reasons for their decisions. Where I disagree with Mbabazi and those people, Museveni siye yabakuba. Bana abantu lwabogo yabakubanga. Afuge. Yenga yekwese takolaki. Kakati bakuliyetinga mawulire g'abantu mwebaze bani nga bayina subterfuge. The mafia pharaohs nga yekuba. Bonga baagala Museveni asikirwe eki. Naye nga mawulire tobalaba. Takolebere gakunze. Emmandu ebakubye. Mujja kuteegula. Ne bwe ndifa, is better kutegula nga nkyaliwo. Mujja kutegula. And when it comes to the mutego level, tetulabagana. Throw the money. Throw my money. Tetujja kulabagana, sijja kwogerako nammwe. At 65 sine kyenjagala. But if I die, ngambako limit. Mutego gujja kuyingira mu family zammwe. You rather pay. Kakati nkugamba ukitegedde. Nabategeera. Ne nkugamba. I cannot accept a government job that confines me and the former structure. Kumiaka nkaka mwitani, nti nabakoba minister nange nyimirire mwanirize. At 65, nabakoba ajja. Honorable, nswere mpunu. My age kati, mwenye baganda bakuga nti obukadde buzaalenge. Kati isana wange. Nti ntudde ewantu. Esawa wezi. Nindo honorable minister ate naye ali ntebe nswere mpunu kati emyaka ejange tekyasobola mulimu gwa gavumenti never formal restricting me and a formal structure. But if you wait, the third point, I'm like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend social functions such as the funerals and weddings. I support the government only on important issues. Go agiteka. Go agiteka. Point. Yes. It gives us. Nti government ojuwagira ku bintu byankizo. Choka. Yes. Ningo omukazi eyanoba mumaka n'agenda ng'anyigiriziddwa. Naye wabeerayo okufiirwa oba embaga addayo. N'akola kuki? Muzeeyi Mirundi ate awo tusukkawo explanation yeweddi kiikyo I support government on all important issues otumaze nenkugamba namba 4 toyongerako ekyo kati kiwedde buli abadde akwasamira omumazi tebaagala soma butabo ate baagala osoma obutabo kiikyo kisome kibasome kino I am like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend social functions such as funerals and weddings. I support government on non-important issues. Nakatabo kano nakati tukajjamu kankubuli. I only support Yoweri Museveni because he supported the efforts to save my political career. I'm always consoled by his last statement after listening to Walutwetwe's fabricated tape. Mwenda muita Walutwetwe. In almost the same way, the biographical Pontius Pilato acted when he found Jesus innocent. Museveni told me, metaphorically saying that, however ruthlessness and huge a snake might be, it cannot survive an attack from mere cats once they connive against it using numbers. It was Narwes, Nakalema, Mwenda, Tumwebas, and one of the Bakoto, Umuku, Wabogo, who protested against me
One day kisome. One day I hope I will have the last laugh and a happy ending. Akatabo kano bakayita The Power of the Ugandan Mafias. Bobo kaagala osobola okunoonya mwami Tamale kuba mu bookshop bugwayo. Kano I updated it. Kasomewa. Authored on Wednesday 31st January 2018 at 3 p.m. at my residence at Kabaragara after my radio program on BTFM. I dedicated to my 4 children whose party will be held on 3rd February 2018. Kati mbulira omusiro. Ngumbulira aboogera. Kakati how have I deviated from Okay, kati wazzeeyo ku mukolo gwa kufiirwa oba mbaga. Naye ekitiisa kyokka abantu kiri kimu ne bwe wandigenze. Abasajja bano ku bintu bye bakoze nga bw'otugamba oba gw'otya mu bifuba ne mbeerawo nga museka nga munyumirwa. Ngenda kuwa akatambi kano fewa information. Owulire bwe bavuma muhoozi. Lwabwogo and mwenda. Olabye bamufuma naye kyeyagenza talina kyagenda kujjayo. One, I initiated the standby generator project. Many people come to me if I was a thief. Many people believe that I have a direct link. I communicate with him was. I don't know him. He does not communicate to me. Now we need to kuchiro was. Baje libangamba umanya abantu bano basiru. Kati oyo mwana yali wangu dakalulu. Neba ali nabo wabwangulawa. Wabwangulawa. Umwavo gamboti omukaga tamanyi kusa sentesi. You was stupid. Nze ngalaba nikaja. Omanyi mmwe security Museveni ya mulema ngamaze emyaka 3 mukaga. Singa ya mulema yali baddewo. Omukazi naga tomalako nga nakuzala mu abalongo. Oba simalako. Kati eyabadde akabye ekiro mulala oba yenzi. Zey Mirundi. Naye Zey Mirundi abaana obasobola ebyaga byakuvubya ku social media awo. Nebinga Kasuku tulinze Zey Mirundi. Tulabe kyana tuwozaako. Oli n'agamba Zey Mirundi oli mufu sibayo obulosi obaginite biki. Nembaganja kuleta. Abo balwa abwogo. Akati kankubulire. What happened? Muganda, unlike other tribes, for us Baganda we know. Tuyina kye tuyita okubikako. Abaganda bakugamba babika kubi ne badoga ensuga. Ensuga nti ne bwosanga ekintu kyoyagala ennyo nga kiri nniya omuntu yapamyewo bwe kijjeewo okyoze. If it is medicine, what do you do? Babika ku mazi ne banoga ebbuga. Ensuga. Yes. Kitegeeza, if I had grabbed Mwenda in the neck, but this is omukolo gwa muhoozi, the attention would have turned into what? You. Me. Ate nga omukolo tegwadde ku ggwe. So mwakomyawo just ebyo kabe mwaseseemu. Two, the president said, nti, Museveni told me, obukolwa mubuyita mutya. Sebo tubuyita butulumi obukolo. Naye omanyi nga bwe bwezenga ku musota omunone bugulya ebukulidde. Kaakati, the president was thought that the bukulu had eaten me, swallowed me, so me at the function. Era ivu musota. Therefore I was not eaten by the bukulu. But every bukulu has had a running stomach, and I saw one Okakolwa. There were 2 Bukolwas, surviving Bukolwas at the function. Let me tell you, Nababoza, Nti, Temulina na Queen, Commonwealth Secretariat. Museveni said, if you people, you take the Commonwealth elsewhere, I will sue you because the government has invested. I said, you people, it's the Queen who is desperately looking for us. Why? During Idi Amin's time, Uganda was expelled from the Commonwealth. Amini n'abazanyisa ngenda natika n'emboga. Omunyamini kye yakola Abangereza. Yabagamba ngenda mu Commonwealth yali London. Ne bamusuubira ku kisaawe n'alambula parade alaga London.
tajja kujja Britain deployed its soldiers naye nga talina intelligence ku Amin ne bamusiibula bamu agenzeewa ngenda kutwalira kwindi emboga ne babiteeka mu nnyonyi. Amin landed Nakasongola. Nakasongola waliyo abayizaayo be bakikola kuba Uganda is in the center. Baali bakoze gundi yaabwe banka e Nakasongola mwe bakweka ennyonyi. Kati Amin naddira ennyonyi ze bigi n'aziteeka ku kisaawe kanga bantu abayitawo abayizaayo baazikuba ate nga migi tekola mawanga gaffe matono. Migi okufuna latitude bweti eba etuuse Tanzania kibula abatanzania baazikuba nezigwawo. Migi gwe tagirabako. Amin bwe yaleegera migi 21 neyita mu kibuga abakazi bazaala mu malwaliro. Abakazi bazaala mu malwaliro ab'embuto bavaamu embuto nga migi eyise mu Kampala. Kakati Amin yagaa nti ngenda Abangereza ne bagaa nti all ports bwe mumukwatira bwe mulabira mumukwate. Kakati aba BBC baku them as the man left enjenyi bagirabanga esimbula. Amin yalaga Nakasongola. Nakwezi Abangereza bamunoonya mubiri. Uganda had been expelled from the Commonwealth. Therefore, organizing the Commonwealth was helping who? The Queen. The Queen. Why? The Queen will argue that those who think that the Commonwealth is useless, is not important, even those countries that were earlier expelled are fighting tooth and nail to come back. Abangereza bakozesa Queen, Abangereza bakozesa Premier League, Abangereza bakozesa Anglican Church ne paundi yaabwe bye bayina. Bw'olaba Premier League olowooza the best. Tiimu ya Bugereza eyita ku kwota okujjako recent era yakomye ku kwota. League esinza amaanyi ya Spain, but because of promotion and marketing, president wa Real Madrid kabaka wa Spain umanyi nebuuza omwana president wa Real Madrid ye Florentino Perez naye kabaka wa Spain simuwulirangako. Kakati nkubulira ne gamba nti that's ajo. I was bundled out of State House 9 years ago in September as a chicken thief, and according to the president, the Bukura had eaten me. So you went back? I triumphantly go back to State House after 9 years, invited by the president, but on the initiative of Muhozi. Why? Why do I say that the president invited me? It was, first of all, it was Muhozi's party. Two, they have never invited me to attend the State House meetings. You clap for me. Njo wangudde kaawo. Yes. Abaana baagambye walidde bazze mu kuliisa. Abaana abo. No, those are idiots too. If I made a loss, you would see newspaper photos with me in the newspapers. Nowhere it is. Uchirabim. If they wanted to destroy me, everywhere, the newspaper would insinuate money changes hands. No, that's not the son of God. They say that very happy. Very happy. Nekati nakugambye tumwebaze abadde mukuba mbutambi ng'afowinga obutawagirani Muhozi. Kakati tumwebaze ye yasoseewo n'atula ne mu ntebe yekka bamulengere. Omanyi bw'oba omwavu n'ogenda ew'omukaga eyafiiriddwa omukazi we yavuddemu olubuto okola noyizi omukaga ategeere nti wooli. Wakiri osula ku kofini, wakiri osula ku bidomola, wakiri ogaba amazzi omukaga akulabe, wakiri ogga n'ekiro, wakiri oyimba ng'omulokole tumutendereze Yesu era akuwulireko. Amanyi nti oyo omusajja wa tumwebaze Sata alone where Muhozi could see him when this absent present sir. The moment I saw Tumwebaze sitting lonely, it was me who went and greeted him. When I greeted Tumwebaze, did he hide his hand? No. It was after this initiative that the organizers picked courage to come and say, this was the second time I had greeted Tumwebaze. Earlier, mwaniriza mu ntukuvu nayaniriza tumwebaze mu ntukuvu mu ntukuvu
standby generator. What does it mean? Mutumanyi kalulu. The moment you lose an election, all of the other agents don't come back. When you want to know that you are winning, even the agents of the one you have defeated, but then nze Kasuku nkubulira erimba dendi ayo sente naye kakati nze bulijjo nkwogere ko batete kimanyi wama Kasuku batete kimanyi madde nkimanyi batandika bwe bati tumwebaze yazze ku saawezi n'atulawo mu ntebe nga girimu bwoko isolated nze sagamente yali isolated no tumwebaze yatayagala mukozi amulabe ategeere nti wali wendi sebo naye kakati naali mugobye nze yemuwangudde ne mutuusa ngenda kuwa obutambi obuwulire tumwebaze yakkiriza why the future now is with Muhoozi. The moment nabagaye nti mmwe nze omanyi n'abalongo ate bakulu abalongo babateekamu akajanja ekisooka mbu bayonkera mu maka makulu mukazi wange omumanyi mukazi wange omukulu omumanyi oyinza omutwalira abalongo takanyuga bakanyuga ono nyina wa Tamale ayinza okubakkiriza kuba newaabwe gyebali Kigongo ye ayinza okubakkiriza abamanyi kali babaleeta nti balina kukulira nga babaleetawa era Nalongo yali aleeta akajanja ku CBS nze Nalongo Tamale Mirundi namugamba ngenda kukuba embooko jazibulira saagale kati mukati wange kakati nze Saalonga kakati ate ono ate abazaala jangwe wange ogambe nti Saalongo waali balikoba kukwata ojje ng'obuuza Saalongo bwebuuza Saalongo kati once a woman ne bwaba house girl n'azaala abalongo has owned the man kati mwena ono ye Nalongo you either adapt the name oba mutemuba bakyala kakati kankubuuza tulina eddakiika nga 5 Muhoozi okuva le yasolovinze an impasse that had eluded senior diplomats yabamaze kati ye Saalongo relationship ya Uganda ne Rwanda. Yes, because you created an impression that Rwanda and Uganda are inseparable. Era newuyiza omwana oyo sijja muyita mwana newuyiza afende Muhoozi mwete mwabaddeyo afende Muhoozi eyatandika ba paratroopers. Bagamba ebyo byasomera ddala ebyo. Last time we saw a paratrooper. Kyokubuka obuusi mu nnyonyi. Waliwo omusajja wa Amini eyafa. Bawo Sameemu ng'ali wansi. Waliwo omusajja wa Amini eyafa ne batugaa nti the best Ugandan paratrooper. When there was insecurity in Kenya, baleeta gundi Brigade Major General Ali is a Kenyan of Somali origin, is a paratrooper. Those who fight behind the enemy lines, those who want land, yagwawa again. Bakugambye Muhoozi mukuvuga tanka era yateekawo tanka regiment mukuvuga tanka era yabatera nga leo yayogera nga byaddala si kusudiya nti mwana wa mukulu. Bakugambye yakola special forces yateekawo tanka regiment ate ne boogera banne ne ba testimonies nti alwanira ku front line nga Lwejima. Somalia ekyo nakiwulirako nti taba ku front abeera ku front abeera wali ku front era bagambye naye ate tebakikapitalizeeko bakugambye nti ye bw'aba alwana olutalo he sees Jesus. Kakati gwe kiwakanye kakati ate owakana oti ebintu byonna byetalimu fasiri yakugamba nti Katonda yandagidde nzije era yakugambye yabadde amwogerako ye yagambye yakugambye kakati tetulaba bwenzikiriza mu kanisa yange tewankubidde simu eggulo naye n'obasangako ne bakugamba nti tuwe eddakiika 10 babadde bajjanjaba ate sigwekako batutte emisinde ne muwala wange bamututte emisinde ne mukazi wange kuyingira mu kanisa nga balina kyebakola kati nze tulaba nze akkiriza mu kanisa nze ndi musajja wa kanisa naye muze Mirundi ebyo nga biri awo. Did you see the president eye to eye? No, why? Mu State House. Because Museveni, as I went nakugamba nti Lwabogo ne Kandiho bakolagana ne Gasumba nga their interest kunzija ku byuma byange. Gasumba nali ng'anyi kugende Gasumba yansanga maka gange ekyengera
nga mudojinzi nettayi gye nagenderamu Gasumba yagintu nga njagala mumalemu akajanja. We went and saw Museveni. Yali alikazo bwati Gasumba akubuulira Museveni yatuga nti nja kuddamu Mbalabe yaddamu Tula. Yalaba Gasumba nga yeeteka mu kyatamanyi. Kwagamba kati ffe abali eno ekikulu kya byonna kyentegedde wano nti ffe tulina kajanja tukulaba olina kyonoonya tetukimanyi ffe tukwegasseeko naawe n'okutama kyobulaba abazungu bagezi nnyo. Omukazi bw'aba mu mpale ya white mugulira omwenge, bw'aba mu red akuba bitaala. Waliwo yaŋŋamba mbwa ffe tujja ne mu red ofuuka omukinjaji oli mukuuzi waliwo abanywa kaawa era bakole kati oba batugaye wagenze n'ebyokulya byo ye asagenze na byakulya but I did not eat. Era Mwenda yazze nankima tugende tulye ku mmere kuba Mwenda yategedde kambabuulire njagala okubabuulira abantu abasinga obugezi mu Uganda abatali mu bukulembeze tuli aba era lwabwoko bwategeera nti nze ne Mwenda tuli ku saidi emu njagala okubabuulira myali organize. Let me tell you policy za gavumenti zonna Mwenda yaziwandiika naye Kagame yamugambako President Kagame I wish I had seen Mirundi earlier. Mirundi yakusinza amagezi nza mu machuwa siri muli wa sente but Mwenda is an intelligent man, that one I know. Kati yakoyisa okulya Mwenda yasi ngenda bakubira akatani nga Mwenda asibula lwabongo nti sikukyaye but this is my blood is thicker than water. Indi bakaba kubira bo batemye omanyire kati kwefe tuviridde mwawo. This is why the Westerners Abaganda bwe tunaba tetunayiga kugwamu nsonyi ne tufuuka Abawestana. Omwestana tayina attachment ku kintu nti mmwe Omwestana akusekerera ng'olwanira amalaalo ebijje byataata babijjeewo mutuwestana tubira Omwestana omubuli ebyo omusajja yaguze ettaka lyembwa amalaalo ge andafe Abaganda batugamba amalaalo bwagazimbira mu kizimbe ne gabeera mu gakuwa mikisa ekibi kyokka oba kugulu kusigadde bweru oyafuwala n'oggwawo naye amalaalo gazimbiremu awo we bazimba ekizimbe wano ku Jinja Road teyali cemetery kati babeera comfortable. Kakati nkugamba ti Abawestana era be baali Nyamulunga Obote na Uganda Nyamulunga Ebushenyi Obote bwe yagenda ne baleeta twaliire. Kakati today ono Mwenda ne tumwebaze bamaze okudduka kwani bweddeko entonto kati badduka era be bagenda okunsinza amaanyi ewaani ewamuhoozi era be bagenda kati babafunye nze sifunye nti mu kulwanyisa lwabo bwe yakwata sente zange nakwata buli kyange kyonna lwabagwe yabaddeyo. I don't think kubanga Kalugere yayogedde ate Kalugere naye nayogere nti najja ne muhoozi tulyereyo kuisimanze koze nze nnonyi mukazi era muhoozi yamuzeemu n'amujereka. Muhoozi yakoze speech ye nungi nnyo tuyintroduce ne pastor yasoma naye ekisubi si bano abaabulijjo kitegeeza I saw a change of generation. Naye abantu tebali happy. Ekuki tebali happy naawe naye nze ekintu kyonkitegeze naye abantu tebali happy bambu wabaliddemu olukwe kivuga kikuvumidde ddala ku social media okwo anvuma kyayina abantu bameka ayagala mwanukule saanukula mazi ennyuma bwefuuwa nga akamwa koogera eyo nyuma kati nange akamwa koogere n'ennyuma walaba eka yanukula ekizi ofuuje bulungi ssebo eyo ennyuma efuuwa ekizi kyayo kakati ennyuma efuuwa waliwo ekizi ekika omwana guddamu yongeramu akamwa tekanukula nnyuma. In fact kankubuulire bakugamba nti ekima yali etudde ku lwazi bwezi nefuuwa yo kyeyayita ekinene ekima nnene egenda okutonula ku lwazi nga terwenyenyeza neganda egonda lwazi gwe wadde tewenyenyeza naye kenfuuyo okabulidde. Kakati kino ekinyampa nkiddemu kyogeza nnyuma stupidity
oyo gomugana yali ampakiddeko. Have you ever seen him supporting him? So gwe abawagizi bw'okyama yina. Yes, tukiyita guerrilla marketing. I'm not stupid. When you move, there are two factors that govern. I've told you. Public support, trust, public trust is like a virginity. You lose it once. Whether on a wazanga, bayuguma, abantu bayekaya bamwitanga nnyo. Yadda mukumira gana fisto. I know this system. Mbulirayo gwe bawangadde naye. President Museveni yayogera ekigambo. Yakugamba nti NRM is like a railway station. There are new arrivals and departures. Yeye trading agenda okugisigalamu. Kati gwe buli lwoba joininga balina we bakomye. Waliwo permanent passengers. Wojja. Once you cannot get married and remain a virgin. Okujja konga marriage was not consummated. Kati system yaba nungimanyi. Nti bwe mba nebaka nabo nebaseeriiso limu. So there is also a school of thought that you had never left these people. Yes. You were just bitter. Oyinza okuba walidde bwe kati wamaze. Abali kyogedde. Even when they were surprised, everybody who negotiated it, babikolera abasale Camp David, n'abaleta n'abawonisha emikono. Me, my problem is not monetary. My problem is dignity. Dignity. That professor baga ntuzo 14 one professor psychology. Yabaganda that man is looking for dignity and integrity. What we need is a physical support, permanent support, ideological support. Integration kati mugezi nnyo. Mbagamba omuntu nze bwemba mu calculations zange omuntu gwendaba agenda gwetugenda okubonaabona naye bamuyita Besigye alina pulaani bite mugitegeera. Abaganda bakuga nti akasiriikiro kalwanya emenya. When there is no noise, quietness in a house forces the lizards to fight each other. Why? They believe that the occupants of the house have gone out. Therefore, this is when they fight each other. Kakati, Besigye atukuliyetingidde akasiriikiriro. Why? Have you seen Besigye commenting on scandals? The moment Besigye talks about the coffee scandal, government eduka. Encourage it. Besigye, by keeping quiet, is encouraging these people to trade insults. Who stole the money? Who stole it? Ugandans want the hospital. The woman has refused to appear before Parliament. Yes, force her. Why do you force others? Why do you force her to Parliament to make it political? Sue her. Take her to the appeal to the International Criminal Court to arrest the woman. Basically, what I get up with there was also a strategy. Ngabaka jabe nale ba maintaining bayagalanga jolu chambers mu Parliament. The moment the chambers commented on an issue, ngabe nale ba united. Tewali agenda kuwagira be ugondu chambers. The chambers ba mu encouraging ganga to comment on an issue. Kati ngabe nale mu babafugira. Have you come to chambers? Are you supporting the chambers? Kakati Besigye atukoze a very good strategy. Because Besigye knows. Nti bino byonna Bobi Wine byakola Besigye yabikolanga. Nti how do we dwarf mu mawulire? Tetujja kwogera nti Kagame ali wano, tetujja kwogera nti Kagame ajja. Okiwulidde era tebamwogerako. Ne muhoozi loolo ye nga tebagyogerako. Kakati ne bagamba nti katuleete ekalamoja waberewe insurgency. Tugende kwa mu 23 kuba bayina sente bebamu. Muhoozi agenda okucelebratinga birthday naki nga bino bikola ki nga bi-overshadowing event nekibalema. Ne baleeta omukazi ti abasigale bamukutte. Nembaga nti bannange teri mukazi mukulu ayogera nti bamukutte. Ani agenda okwebakako? Okujjako bad black yayogera ndi malaawo. Kakati kankubuulire omukazi oyo Kolaije n'avaayo n'azuula essimu ze nga za bulimba. Kolaije yakoze ensobi singa yambuulirako omukazi oyo naali bakubidde ne conversations ekimu kyange kibakwata. Naye okiraba nti bakidduseko bangu where they lose their newspapers paid up mercenaries nga badduka.
omukazi tebaze mumwogerako naye ng'omukazi babadde bamuleese rape human rights abasodoingeki tibesiri yabikolanga pulezidenti yali asweyalinga besiri nalemere Nairobi Kenya Airways neganumuleeta Museveni saying I hear that Besigye is in Nairobi, wants to come back. We fought for freedom. No Ugandan should remain outside because we have a function here. Naye Besigye mwechi yakola yalimera kubayita ababiri. Besigye abantu bene bakubama abakulembeza nga Museveni alayira amayinja. Era bwe nategeera nti oyo omukazi akero bamugobye yaleta Museveni akabaluwa bwati nze nali nabagambye nebaga nti mutwalire Museveni kabaluwa akero najja yasanga Museveni ayoli Your Excellency, we should change the venue from State House to Conference Center. Namanyi we are against. How can you tell Museveni to change the venue from State House to Conference Center because of hooliganism? Abacha ine gwanga. Abacha ine gwanga. Abata chalina. Aba nalaba akero nebaga nti yembwe genze namara babulira. Mbo let us advise him say to change the venue from State kwega n'abagenya abazze nabo ne bategeera tolini kyaji olemereddwa nti venue abakulembeze bonna State House gundi yonna ba ADC babwe bonna bamenyesa bonna abatanze kololo bali luddawo basifutinge besi yakuba emmotoka z'abakulembeze amayinja era nze kwolwo olunaku bajje waffe wazana bwekye ennyumba yange kati abavuka ba boda ne babaga nti Mirundi kuno ku kyalo tumwagala nnyo tewali asobola kwekya nnyumba ye ne bambuulira ndyuka ngikwata eno kawanama nakwata kawanama ningeesiba neŋŋamba emmotoka nti mugende Entebbe neziyanga geeti yange njitaddeko akayinja katono bayingire nembwama nga manyi bo balowooza ndazeewa Entebbe mbamalewo ewange tebalinyayo nga baze kwokya wange kakati nkugamba ti Besigye Bobi Wine byakola Bobi Wine n'agenda ku BBS aveeyo ku lunaku lwe lumu ng'abantu abali mu gavumenti mu poliisi bamukube tiyagasi mubakwate abakubye Bobi Wine tiyagasi mubakwate these are his agents. Do you need to tear Bobi Wine? Wosoka kwebuuza why did Bobi Wine yakozesa lutu eyo era nga alina kugenda ku BBS lwaki bwoba olina amagezi mutwe nga tolyenanga kakati Bobi Wine mwetabatawaanya tabasinza maanyi asanga bamagye nga bambadde bya traffic honorable this road is closed, there is a function here, we can escort you nemutuseeka. Do you pack him with the tear gas? Arrest them. All of these efforts, the woman tearing of tear gas were intended to overshadow the function. Anyway, kakati onagamba bwe nali tuseeyo babadde balindiridde era mukamba bulya bamawulire wa danger. Ruto bwe yali alonkinga campaign ye teyayita bamawulire. Why? They abuse him. Ruto never invited journalists. Kakati, what will be the future relationship between journalists and Ruto? If he becomes head of state? Yes. In this case, I think it was the PPU. I think it was the PPU. Why is that you have not been invited? You are also a team. So they wanted the same to happen to you. Ojo kubuuza bano abantu obakube. No, I did international relations. I did diplomacy. National diplomacy. National international relations. That's why I tell you. International relations have changed. Previously, we used to say that domestic law prevails over international law. Today is international law. Why? Prevailing. We are living in a global village. Nti omusajja nga kandeho. Museveni had to create a bogus job for him. Why? In Sudan, kandiko tasobola genda ogambe nti gwe John kandeho. Ogulewo account mu banka tebajja kugulawo.
kandi cause name cannot appear. All of those who have been. Anyway, Mzee Mirundi ndoza tugenda kukoma wano. Yes. Tuyingidde essaawa emu yino tugenda mu dakiika 15. Totyanga. Otyanga mukatuli kinga akulumbye. Ti omukatuli kibwakulumba. Ekyokubiri, I get the market in myself as an intellectual. My programs are lectures. As long as I stick to my programs, I'm not a partisan. Yes, I must have a site. Tewali atabera na site. Nawagira manu lwa express. Abantu bonna oyinza n'okuwagira team nga tuji. Oli wa manu. Lwa express. Kubanga nje Zona Red. Manchester United ne Manchester City. Manchester City abagezi bayo tebakyuka. But nibo bakube goal ekikumi. Ekyokubiri nti get marketing. I get marketed myself as an intellectual. 3, I know. If you want to lose people's support, make it. Once you move from an extreme end of politics to another, you lose. Mwinake mwekoledde mulonde Museveni. Gundi yagamba abakulembeza abalungi tebatera kulabika mbabazi ate omulumbira ki Museveni. Kakati you must be gradual. Nze nazimba ekintu kyange nga nkimanyi. Nze nasooka okuwagira mu kuwoza. So those who did not leave me nga mpakidde mu kuwoza ne mbagamba era abo ekibaluma ennyo kasita nkubuulira tewali gwe sibuulidde mbabazi namugamba nti ogenda kugwa Bidandi namugamba nti ogenda kugwa Tumukunde namugamba nti bagenda kusiba nkyogerera lwaba okutayinza kufuuka kuwanga. The only available option for Wabogo there are two. To join Muhoozi. Or we can use his wealth, massive wealth, to sponsor a candidate like a Besigye. Nabeera nga ye yeekwese kuba ina abalabe bangi bakataka baani bazaalinya bajja kumukuba. Anyway, ekyokuyita mu parliament tasobola kikola. The moment ekiri ewukulayini kibategeezezza. Once people are used to freedom okugibajjako tosobola gibajjako. Russia singa kye yasooka okukola nefuelinga rebellion mu biri ebitundu ebirimu Abarussia. That's what Hitler did. That's the Germans come together. Naye abasajja ba Ukrainians abalaba ku Soviet era ngebatulugunya cannot accept Putin to occupy their country. Likewise, Ugandans have tested the test of elections from LC1 bagambe kero kumachani ntwiza munintwe n'obujozi bwammwe mukere kumacha mu bagambe tulondera mu parliament. Baluni wegenda okwabikira ezibe omanyi baluni bwe yabika omwana afuwa baluni naye baluni yinza okwabika neziba omukani gudda mu bulago bwe naafu. That will be the test. Mugezeeko basajja mugambe nti okulondera mu parliament president kwolo bwe kyabikira buli okamulabe sergeant dust ne senzinyi nsala ajeggale muwulire emberenge bwe zitokota. Tetujja kusukawo wano olunaku lwa leero ensonga ndowooza muzitegedde akitegedde kitegeera takitegedde shauri yako. Until next time mubeere bulungi. Mweraba.